are now moving to another fascinating and forward-looking panel discussion, the future of Islamic banking in Pakistan, a digital and ethical lens. This is again a subject of great relevance in today's rapidly evolving Islamic finance landscape. As Government of Pakistan pushes for digitalization, it's a favorable time to discuss future of this sector to boost financial inclusion and promote ethical banking. Therefore, please join me in welcoming our esteemed expert as a moderator, Mohammad Jazib Saeed, Senior Vice President and Regional Head South at Dubai Islamic Bank, Pakistan. So, now I would like respectfully to call our panelist, Mohammad Raza, Senior Executive Vice President and Group Head Customer Support at Mizan Bank Limited, to join our panelists. Then we have Asim Hamid from Head of Transformation at Habib Metro Bank. Mohammad Amin Tejani, Group Head of Islamic Banking at Sunehri Bank. Ahsan Ali, Head of Product at UBL Amin. Shahzad Khokar, Head of Islamic Banking and Mashriq Bank, Pakistan. We have Mohammad Amir, an experienced investment banking and Islamic finance practitioner. And then we have Syed Mazhar Abbas Zaidi, CEO of Al Sadiq Sharia Solution. He is coming within 15 minutes. Now I would like to call upon the moderator, Mr. Jazib Saeed. We are now ready for you to take over the floor and guide us through today's important conversation. Assalamu alaikum. No, sorry, excuse me, now Mohammad Amir. Yeah, let's start today's discussion. Assalamu alaikum everyone. I hope आप लोग सब खैरियत से हैं. हम लोग इस सेशन को bilingual रखेंगे because I think there are foreign delegates and there are local people as well. Or my name is Jazib and I will not spend time between me and the honorable panel who are really eager to share their experience. My first question is towards Mr. Asim, who is working as Head of Transformation for Habib Metro Bank. And as you know that Habib Metro has very rapidly transformed its Islamic conventional banking into Islamic banking. And the first question is, Mr. Asim, the fintech and digital frontier, the future of Islamic banking and finance is intertwined with digital technology. How should Islamic financial institutions balance the need for rapid digitalization and transformation and high cost of integrating AI, blockchain and big data at the same time maintaining Sharia compliance? Over to you, Mr. Asim. Thank you very much. Like हमने अभी कुछ दिनों में ये चीज़ अपने आँखों से विटनेस की है कि डॉक्यूमेंट बेस जो हमारे प्रोसेसेस थे, जो मैनुअल इंटरेक्शन वाले हमारे प्रोसेसेस थे, उन सब को किस तरीके से उनको ऑटोमेशन पे लेके गए. सो बेसिकली ये 3 पिलर्स की जर्नी है इन माय व्यू, जो कि एक मैनुअल इंटरेक्शन वाली जो आपकी डॉक्यूमेंट बेस इकोनॉमी थी, प्रोसेसेस थे, उसको ऑटोमेट किया गया. अब आपका जो सवाल है बेसिकली दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड पिलर, दिस इज़ गिविंग द ब्रेन टू ऑटोमेशन. सो वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस थे, मेजॉरिटी ऑफ दैम आर नाउ ऑटोमेटेड. इफ़ वी टॉक अबाउट द LOS क्रेडिट के जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, क्रेडिट अप्रूवल के, इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉल सेंटर के एजेंट्स जो होते हैं, हमारे अकाउंट ओपनिंग हमारी, तो अब 80-70% अकाउंट ओपनिंग्स जो जितनी भी हो रही हैं वो बेसिकली सब डिजिटलाइज हो रही हैं. हमारे इंटरनल प्रोसेसेस, हमारे अप्रूवल मैकेनिज़म्स तमाम कंट्री के अब जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके अंदर भी ऑटोमेट हो चुके हैं. और उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देखें तो उनके ब्रोकर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सब अब आप घर बैठे ओपन कर लेते हैं. तो मुझे लगता है कि हम अब एक नए एरा में तो हम आ चुके थे जो विच इज़ ऑटोमेटेड सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच. अब नेक्स्ट जर्नी जो है वो हमारी वो टूवर्ड्स AI है. अब इस ऑटोमेशन को हमें ब्रेन देना है बेसिकली. तो आपने जैसे सवाल पूछा कि इसकी कॉस्ट जो है बहुत हाई है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो उसके देखें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं.
فار ایگزامپل ہمارے پاس شیئرڈ کولیبوریٹو ماڈلز اویلیبل ہیں. ہم یس آف کورس اٹس ویری ایکسپینسو ٹو گیو اے برین ٹو بائی دا برین یو نو اے آئی ٹولس ٹو یو نو ٹو آٹومیٹ ود دا پروسیسز, بٹ ہمارے پاس اس کے اگر آپ دیکھیں کافی سولوشنس اب اویلیبل ہیں, اور ان سولوشنس کو یوز کر کے ہم ایک اچھا ایک یو نو ایک سسٹم کو ایڈوانس کر سکتے ہیں. ہم چائنا کی ایگزامپل لیں تو وی بینک جو ہے اس کا 98% جو سسٹم ہے وہ اے آئی ایجنٹ چلا رہے ہیں, جس کی جو کسٹمر سیٹسفیکشن لیول ہے وہ اپروکس 99% ہو چکی ہے. بینک آف امریکہ, بینک آف کینیڈا, سارے بڑی اکانومیز جو ہیں اب وہ اے آئی ایجنٹس اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے وی آر ایکچولی ویری فارچونیٹ ٹو اینڈ بلیس کہ ہم اس ایرا میں اپنی کنٹریبیوشن کچھ پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے تینوں جرنی دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ, تو ہم اس میں اپنی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ڈال کے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں, جس سے ہماری کاسٹ بھی سیو ہوگی, جس سے ہماری ایفیشنسی بہت انکریز ہوگی. اور جین زی کا جو آج کل ٹرینڈ ہے وہ جو فیوچر بینکنگ ہے, جو بینک 4.0 جسے آج کل بڑا پاپولر کہا جاتا ہے, اس میں ہم لوگ اپنی کنٹریبیوشن پے کر سکیں گے میرے خیال سے. تو آئی تھنک اٹس ناٹ گونا بی دا کاسٹ آئی مین یو نو ایکسپینسو, بٹ اٹ ول بی اے کاسٹ افیکٹو ماڈل اگر ہم اس کو انٹیگریٹ کر دیں, ان پارٹیکولر اگر ٹریننگ سائٹ پہ کر دیں. ابھی وی ریسنٹلی گاٹ اے یو نو ڈیمو آف ٹریننگ ماڈیول, جس میں سیمولیشن کے تھرو آپ کو جو پڑھایا گیا, آپ کو کتابیں دے دیں, آرٹیکلس دے دیے, پریزنٹیشن دے دی, اب اس کے بعد آپ کو ایک سیمولیشن کا ماڈل ایک دے دیا, اور ساتھ میں آپ کو جو ہے ایک اے آئی باٹ دے دیا, چیٹ باٹ. اب آپ بیٹھے بیٹھے اس سے ہر اسٹاف اس پہ سوال کر لیتا ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو بھی اس نے سیکھا وہ پریکٹیکلی اس سے وہ پتہ کر رہا ہے اب اے آئی باٹس کے تھرو. تو ابھی ہم لوگ اس میں شاید پیچھے ہیں, لیکن ہمیں ادھر جانا ہوگا. I think this is the right time while the banks are engaged in you know developing their strategies. تو ان اسٹریٹجیز میں ہمیں یہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے جو کہ ایڈ کرنا ہوگا کہ اپنی اسٹریٹجی میں کہ اب ہم اس کو کیسے آٹومیٹ کریں سارے پروسیسز کو. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ کوشچن ٹو آسک. عاصم صاحب, ایک ریلیٹڈ سوال, چونکہ آپ لوگ ٹرانسفارمیشن ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ آگے احسن بھی ہیں, امین صاحب بھی ہیں, تو اس پوری ٹرانسفارمیشن میں وین یو آر کنورٹنگ یور کنونشنل برانچز اور کنونشنل سسٹم انٹو اسلامک, واٹ واز دا بگیسٹ چیلنج وچ یو فیسڈ, دا ون چیلنج, اور اس کو کیسے اوور کم کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ ہم نے اب تک 100 سے بھی زیادہ برانچز کو کنورٹ کیا ہے اسلامک میں, اور اپروکسیمیٹ 2 لاکھ کسٹمرز کو ہم نے کنورٹ کیا ہے. اور اب ہم فوکس کر رہے ہیں کارپوریٹ کسٹمرز کی کنورژن پہ. ہمارے جو پاکستان کے لارجسٹ گروپس ہیں انہوں نے اب انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اسلامک میں فلی کنورٹ کریں. تو جو ہمیں نمبر 1 آپ اگر چیلنج کہیں تو وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ we need to teach them, to guide them. The process will not gonna take you through tough roads. اب یہی ایک مائل سٹون ہے, اگر ہم یہ اچیو کر لیں تو اس کے بعد کے جو سفر ہیں وہ آپریشنل ریلیٹڈ ہوتے ہیں, وہ بڑے ایزیلی پھر ہم اس کو کانکر کر لیتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ از دا مین گیم چینجر. Thank you very much, Asim Saab. Since we talked about corporates, so you must be knowing that Fauji Fertilizer Company, which is one of the largest blue chip company in Pakistan, they have also declared that they are fully Sharia compliant. تو یہ ایک ہمارے لیے پورا ایکو سسٹم چینج ہو رہا ہے. And now since we are talking about corporates, so میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے that is towards سکوکس اینڈ ESGs, اور میں احسن علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر کچھ بات کریں. سوال یہ ہے کہ اسلامک فائنینس پرنسپلز انہیرنٹلی الائن ود انوائرمنٹل, سوشل اینڈ گورننس فریم ورک. ہاؤ کین این اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن فوکس آن green sukuk and overall manage the balance sheet while keeping in view the Sharia principles? Thank you very much, Jazib. Assalamu alaikum, everyone. If I slice down your question into 3, so particularly you're asking about climate risk and the impact it is having on our social circle and the maqasid al-Sharia. So I'll address all of them one by one. But the most important part here is the term you used, ESG. I'm not sure that how many of the audience and how many of our general public, how much of the general public is aware of this term ESG, environmental, social and governance framework.
To the corporates, into the banking industry, it has been incorporated, it has been highlighted, and regulators, as State Bank of Pakistan and SECPs have been very much proactive in devising the regulations and the guidelines for that, which are also implemented. But what I see that being the part of South Asian countries, Pakistan, South Asian countries approximately have quarter of the world population right now. So being the part of South Asian countries, Pakistan is one of the most vulnerable geography. We have been experiencing abnormal temperatures, we have been experiencing floods, and I think this is the high time we should think about it, we should ponder about it. And it is the finance institutions that have to play its major role into developing the strategies and the infrastructure to cater to this hazard, this climate risk hazard. Well, so far, as I mentioned, regulators have been very much proactive. Today, the banks have incorporated the risk mitigation strategies into their overall credit manuals and their risk mitigation strategies, and they are working on it. There is a mandate, and few of the banks are even publishing their annual ESG reports. But as you asked a question just now, that what have been the challenges in the conversion? So the same challenge is here, and that is the awareness. The problem across the country and across the segments is the awareness on ESG. As if I recall, when Islamic banking was launched, the biggest challenge was awareness, and that still is. But so far, with over a couple of decades, we have been able to cater to this requirement, and we are still struggling. And as Asim mentioned, the mindset. So the journey of ESG is parallelly difficult and challenging as it was for the Islamic financial institutions, Islamic banking. So coming to the redressal of this challenge, I think Islamic banking institutions, Islamic financial institutions are the most appropriate organizations because they are considered to be the most transparent and ethical institutes in terms of the financial dealings. And they have to have certain strategies in their roadmap, and one of them is the climate risk assessment. I think we are not very much into the research and development in this area. So first of all, we need to bring ESG in our priority list, all the organizations. And regulators have been pushing it, but as an organization, our product development, our strategies, our planning should be focused on, based on research. We need to have research which I think we do not have adequate research papers in terms of ESG. So far, we have been experiencing a lot of damages due to the climate change, but we need to have research, we have to have the impact analysis, and we need to have the outcome of our strategies so far, whatever has been launched. So I think the biggest challenge for IFIs is to have the research and the climate risk measurement. In terms of the Sharia compliance perspective, I think IFIs have the ability to have the disclosures, sufficient disclosures required for implementing the ESG strategies. They can monitor it on more frequently and periodical basis, and they can engage and collaborate. Engagement and collaboration between the stakeholders is very important. So it is, I think, comparatively easier for an Islamic financial institution to focus on this ESG governance framework as compared to the rest of the organization. And the last thing, it's not just the financial institutions. There are three stakeholders primarily. One, the regulators, which I mentioned. They have been doing very good. They have done a lot of good work in this area. Then the financial institutions.
And then the major stakeholders are the corporates and the customers and the general public, which needs to have the concept, which need to be taught about the ESG. So this is what I think I have to share. Thank you. Thank you very much, Ehsan Saab, for answering a rather technical question, I must say, because green banking, ESG, and a lot of things are new to a lot of audience. So now we move on to the next question. We are really lucky to have Abbas Saab here, and I'm really happy. सवाल भी शरिया से pertain करता है, और अभी 2 दिन पहले our group CEO Dr. Adnan Chilwan had a meeting in Dubai, and he said that Sharia convergence is a major challenge. और मेरा जो सवाल है वो आपसे वो यही है कि किस तरीके से इस वक्त जब हम कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं और तमाम चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं, तो जो शरिया को कन्वर्ट करना है हमने, जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, उनको हम किस तरह से यूनिफॉर्म करें, क्या सफ़र हो चुका है और क्या सफ़र आगे होना है. ओवर टू यू सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम जमीन व रहमतुल्लाह. शुक्रिया एक मरतबा IUBM की मैनेजमेंट का के मौका दिया और आप सबका. दरअसल जो सवाल मुझे दिया गया था, जो सवाल पूछा गया उससे मुख्तलिफ है, तो मैं तैयारी उस सवाल की करके आया हूँ जो मुझे दिया गया था. तो पहले मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा. सवाल जो मुझे दिया गया था, जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी, मकसूद था, वो ये था कि हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ शरई तकीफ़ात या मुख्तलिफ़ शरई आरा पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम एक हम आहंगी नहीं पाते मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, और जिसकी वजह से बाज़ ऐसी मुश्किलात पैदा होती हैं जो कि मकसूद व मतलूब नहीं है. उनका ख़ात्मा किस तरह से किया जा सकता है. सबसे पहले मैं ये बात ज़िक्र करना चाहूँगा कि मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती तो शायद हम वहाँ नहीं होते जहाँ पर आज हम हैं. AOF स्टैंडर्ड्स का वजूद में आना एक काबिल तहसीन अमर है, और वाकई एक सालों का ख्वाब था जो कि इस वक्त अब पूरा हो चुका है और हो रहा है. लेकिन क्या सिर्फ AOF स्टैंडर्ड्स ही शरीयत है, एक सवालिया निशान है. AOF स्टैंडर्ड्स शरिया की एक इंटरप्रिटेशन है. हम देखते हैं कि इल्म फ़िक़्ह ने मुख्तलिफ़ मराहिल में तरक्की की है, आगे बढ़ा है. इब्तदाई तौर पे सिर्फ अहादीस की सूरत में फ़िक़्ह को बयान किया जाता था, फिर फ़िक़्ह की किताबें लिखी जाने लगी. हत्ता फ़िल मसलक, किसी भी मसलक के अंदर ऐसे उलमा भी आए कि जो ज़्यादा मशहूर हुए अपने तफर्रुदात की बुनियाद पे. अहनाफ की बात कीजिए तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह, बसा औक़ात आपका मबना मुख्तलिफ है, आपकी राय मुख्तलिफ है. बसा औक़ात साहिबैन की राय मुख्तलिफ है, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की राय इससे मुख्तलिफ है, कभी इमाम ज़फ़र की राय मुख्तलिफ है. इसी तरह से आप चलिए शाफ़िय्या में, मालिकिया में, इमामिया में. तो इल्म फ़िक़्ह तरक्की कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसकी एक जदीद तरीन सूरत AOF स्टैंडर्ड्स हमारे सामने. लेकिन ये उस वक्त मुमकिन हो पाए हैं कि जब तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा बैठे और उन्होंने एक मसले के हल के लिए कोशिश की. लेकिन यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि AOF स्टैंडर्ड्स कभी भी इत्तेफाक पर नहीं बनते, बल्कि अक्सरियत राय की बुनियाद पर बने, जिसका जा बजा ज़िक्र हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह ने फ़िक़्हुल बुयू में किया कि इस मामले में अहनाफ की या मेरी हक़ीर की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन चूँकि अक्सरियत थी, मसलन अगर 20 वोटों में 11 वोट हो गए तो वो बना दिया जाए. तो ज़रूरी नहीं है कि इस बुनियाद के ऊपर हम किसी ऐसे मुल्क में जहाँ एक मकतब फ़िक्र के लोग ज़्यादा मानने वाले, मसलन मलेशिया में, मसलन मिडल ईस्ट में आप जाएँ तो हनाबला की तादाद ज़्यादा है, ईरान इराक़ में इमामिया की तादाद ज़्यादा है, हम महदूद कर दें कि नहीं आपको AOF स्टैंडर्ड्स ही को मानना पड़ेगा. बल्कि मैं ये समझता हूँ इस इख्तलाफ की वजह से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं और हम सीख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा कैसे किया जा सकता है. तो रिजिड स्टैंडर्डाइजेशन या सेंट्रलाइज करना चीज़ों को बहुत कोई अच्छी फ़िक्र नहीं है. बाज़ औक़ात बाज़ दोषी कहते हैं कोई इंटरनेशनल बॉडी, अच्छा खुद AOF के हवाले से गर्चे AOF का काम बहुत अच्छा है, लेकिन AOF की अपनी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन OIC लेवल की तरह की नहीं है कि जिसको कहें कि बाइंडिंग उनका कोई डिसीजन आ जाए. जैसे मजमूउल फ़िक़्हुल इस्लामी का आता है कि वो तमाम मकातिब और मसालिक के लिए और तमाम इदारों पर नाफिज़ुल अमल होती है. अभी तक ऐसा नहीं है, और मैं ये समझता हूँ उस वक्त हो गया कि जब जामियत में मज़ीद इजाफ़ा होगा और डेलिब्रेशन जो कि हो रही हैं इससे बेहतर हो जाए. जितना भी एफ़र्ट्स होते हैं वो कम ही होते हैं. अब उस सवाल की तरफ आ जाइए जो आपने मुझसे पूछा था. देखिए ये मसला तो है कि मुख्तलिफ़ आरा आती हैं, हत्ता कि पाकिस्तान में बैंक इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास शरिया एडवाइजरी कमेटी भी है. स्टेट बैंक लेवल पर हर बैंक का एक शरिया बोर्ड और बैंकों के दरमियान भी इख्तलाफ होता है.
تو یہ اختلاف ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بس دونوں کی فکر مختلف ہے. نہیں, موضوع الگ ہو جاتا ہے, مفہوم الگ ہو جاتا ہے, مصداق الگ ہو جاتا ہے, تو حکم بھی الگ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس حساسیت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ بہتر یہ کہ کوئی جوائنٹ ایڈوائزری فورمز ہوں, جو کہ گزشتہ کئی مرتبہ میں عرض کرتا رہا ہوں اپنے بعض احباب سے, کہ چاہے ایس سی سی پی لیول پہ ہو, اسٹیٹ بینک لیول پہ ہو, جہاں پہ شریعہ ایڈوائزری فورم کو ڈیولپ کیے جائے, جہاں پہ پاکستان لیول پہ علماء کرام بیٹھے ہیں مختلف ایسے موضوعات پہ جہاں اختلاف نظر ہے, اور ایسی رائے کو قائم کر لیا جائے وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, کہ اگر کہیں جواز ہے کہیں عدم جواز ہے تو ہم اس کو کنٹرول پرسپیکٹیو سے روک دیں یا اس کو جواز کی طرف چلے جائیں. پاکستان لیول پہ دوسرے ممالک میں انٹرنیشنلی بھی مثلا اے او فی اسٹینڈرڈز میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2012 سے پہلے مزید جامعیت پائی جاتی تھی, لیکن ابھی نہیں ہے, وہ بیلنس نہیں ہے. اگر میں ظاہر ہے کہ وہ میرا مقصد نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنا, لیکن بیلنس ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ کم نظر آتا ہے. تو اگر وہ بیلنس بھی پورا ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ جو شرعی اعتبار سے ہم آہنگی ہے یہ بڑھ جائے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ علمی اور ایک عملی اتحاد ہوگا جس کے اندر علماء کرام اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور مزید ادا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مظہر بھائی, آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کے اوپر بڑی جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی. اب ہمارے جو اگلے پینلسٹ ہیں رضا صاحب, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ماشاء اللہ, اور اگر میں کہوں کہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے پاکستان کے پائنیئرز میں سے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور سوال جو میں ان سے پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ماشاء اللہ پروان چڑھ رہی ہے, لیکن اس کا عام آدمی کو یا گراؤنڈ لیول پہ کیا اثر پڑا ہے. تو سوال سب جو میرا آپ سے وہ ہے, اٹس بیسکلی ریگارڈنگ فائنینشیل انکلوژن اینڈ پاورٹی ایلیویشن. دا کوشچن از, Islamic microfinance, waqf, endowment, zakat offer powerful tools for poverty alleviation. How can digital technology and regulatory frameworks can be leveraged to effectively scale these social finance instruments globally, ensuring that each underserved population is served efficiently and sustainably? Over to you, Raza Saab. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Thank you very much, and I think I'm always glad to be part of IUBM sessions. Being an alumni, I really love being here. Okay. Actually, when we talk about, basically your question is about Islamic social finance. So when we talk about Islamic social finance, we have three very powerful instruments. We have Islamic microfinance, we have waqf, and we have zakat. So the issue is not with the concept. The concept is there. The challenge is the scalability. And we all now realize, we have also talked about it, that it can be scaled up through two things, through digital and through regulations, supportive regulations. I think the biggest part is that we have to ensure that we add the digital part into this Islamic social finance, because if you want to scale up anything, and just to give you an example, we are, everyone in the banking, they are moving towards that digital transformation, and for a reason. If you study the case of Al Raji Bank, which is the largest Islamic digital bank of the world, if you study them, in 30 years, from 1988 to 2018, their total customer base was 5.7 million. At that time, they decided to move into digital transformation. The next 5 years, their customer base moved from 5.7 million to 19.7 million. So in 30 years, almost 6 million. And the next 5 years, 13 million. And 19.7 million. And just to keep in mind that total population of Saudi Arabia is 36 million. So it's almost 50% of the population, and they did this through digitalization, through digital transformation. They had a model, it's a long study, but just to give you the idea that when we talk about this Islamic microfinance, we need to ensure that we add this digital part into it, which means that we have to ensure that the microfinance accounts are opened digitally through mobile-based. We can have the KYC, the biometric. This would do one thing. This would basically
reduce the time required for opening an account, and I mean we can go into remote areas as well. Then second thing which is mainly required is that the zakat area, you talk about microfinance, then you go into zakat. Zakat needs to be really, it has to transform the way it's being done right now. Every bank collects zakat and it gives zakat to someone. We don't know where this zakat is gone. But if this zakat is digitized, which means that the assessment of zakat is digitized, the collection of zakat is digitized, the distribution of zakat is digitized, which means, and it can be digitized. I mean, we can use technology again, blockchain, digital ledgers can be used to really control all these things. So what we will get is that this zakat will become a national platform, and when this national platform is there, we alhamdulillah Pakistanis are one of those nations जहाँ पर charities सबसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन unfortunately लोग बैंकों को ज़कात देना पसंद नहीं करते हैं because that trust factor is not there. मतलब पहली रमज़ान को तमाम बैंक्स बल्कि कॉल करके और कहते हैं कि जी अपना पैसे निकाल लें, ठीक है ना, या आप ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म जमा करा दें. The reason being the trust is not there. Trust कैसे आएगा? Trust आएगा through that digital inclusion. If digital inclusion is there, blockchain का जो सबसे important जो फ़ायदा है digital ledger का, कि everyone can see the transactions. Both the beneficiaries can see the transactions, but then you have to really add that. तो एक तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये बैंक्स को डिजिटाइजेशन की तरफ जाना होगा, माइक्रो फाइनेंस बैंक को. लेकिन फिर वेरी इंपॉर्टेंटली यू नीड रेगुलेशंस, क्योंकि regulations के बगैर, without supportive regulations, you cannot do that. And you have to do that regulatory sandboxes, which means that both State Bank of Pakistan and SECP, they have to really encourage digital first microfinance model with using the partnerships between the Islamic banks, the fintechs, the takaful companies, and all those NGOs who manage the takaful and the zakat and the waqf funds. तो बुनियादी तौर पर जब आपका ये रेगुलेशन भी होगी और वो रेगुलेशन ये मूव करेगी कि जी वक्फ के लिए भी स्टैंडर्ड्स हों, आपकी ज़कात के लिए भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हों, ज़कात प्रॉपरली डिजिटाइज हो, और उसके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो पुश भी करे. जैसे अभी ESG की बात हुई, तो ESG में Pakistan is the first country which has really shown some progress. We are the first country. और उसके पीछे State Bank of Pakistan and SECP are there, following up with the banks कि यार आपने जो है ना इसको declare करना है. तो if the regulations are there and we enter into that digitized mode, फिर होगा क्या कि ये जो आपका जो social finance है ना, social finance then becomes, वो फिर पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो फिर पॉवर्टी एलिवेशन नहीं रहेगी, वो बुनियादी तौर पर एक इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम बन जाएगा. लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो अक्सर बात होती है, आपने भी बात की कि इस्लामिक बैंक्स को ये ज़रूर करना चाहिए. इस्लामिक बैंक्स को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इस्लामिक बैंक्स का एक जगह पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बात ये है कि सुबह अगर हमने बशीर जानवा साहब को सुना था, तो उन्होंने कहा, अपने MCB की मिसाल दी कि हमने MCB की इस्लामिक बैंकिंग शुरू की और वो शुरू में जो है ना लॉस में आ गई. तो अगर स्टार्ट में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस में आ जाती है तो उनका उस पर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है. आज इस्लामिक बैंकिंग 25% है. आज इस्लामिक बैंकिंग को देख कर लोग कहते हैं कि हाँ, इस्लामिक बैंकिंग इज़ बोथ प्रॉफिटेबल, इट्स वायबल, इट्स सस्टेनेबल. और ये सस्टेनेबल क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए. अगर प्रॉफिट्स नहीं बनाते तो लोग कहते हैं नहीं यार ये तो वायबल ही नहीं है, इसकी तरफ तो जाना ही नहीं है. और जब जाते नहीं तो ये ना तो ये रेगुलेशंस आती, ना कोर्ट के डिसीजन आते, और ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती. तो ये वो आने का जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि बैंक्स जो है वो सस्टेनेबल बनी. अब आई थिंक नाउ इज़ अ टाइम कि अब जो इस्लामिक बैंक्स हैं दे शुड मूव रियली इनटू दिस एरिया ऑफ सोशल फाइनेंस. दे शुड क्रिएट दैट इम्पैक्ट. नाउ दे हैव द मसल्स. अब उनके पास वो मसल्स हैं जो कि एक ज़माने में नहीं थे उनके पास. नाउ वी हैव दैट मसल्स टू रियली एंटर इनटू दिस एरिया ऑफ सोशल फाइनेंस. बट अगेन एज आई सेड, दे कैन नॉट डू इट विदाउट डिजिटलाइजेशन. डिजिटलाइजेशन इतनी ज़रूरी है कि ताकि देखिए बात यह है कि अगर एक
شخص تھر میں بیٹھا ہوا ہے, ایک خاتون گلگت میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ ایک مائکرو فائنینس اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی کہ یار جو مائکرو فائنینس برانچ ہے مجھ سے 50 کلومیٹر دور ہے. But with digital, with mobile account, I mean, he or she can open an account and they can take benefit of it. So the real game is کہ we have to enter into that area of digital transformation, اور اس کے لیے مطلب اب یہ آپشن نہیں ہے, مطلب یہ مینڈیٹری ہے, یہ کرنا ہی پڑے گا. بٹ ونس یو ڈو دیٹ, اینڈ یس آئی ڈو ایگری کہ الٹیمیٹلی جو اسلامک فائنینس جو ہے اس کا مقصد صرف ٹرانزیکشنز نہیں ہوتا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچانا. جیسے میں اکثر اپنی ٹیمز کو میں ضرور کہتا ہوں کہ جب ہم شریعہ کمپلائنس کی بات کرتے ہیں نا, تو شریعہ کمپلائنس از ناٹ اونلی فرام 9 to 6 کہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 تک کمپلائنس شریعہ کمپلائنس لیں, اس کے بعد نان شریعہ ہوتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی 24/7 شریعہ کمپلائنس, وچ مینس واٹ ایور وی ڈو, our act, our talks, our speeches, everything should be in line with the Sharia. And when we do that, it gives benefit to the society at large. And with digital, it will scale up. Thank you very much, Raza Bhai, for elaborating a very important aspect. Our next speaker is Mr. Amin Tejani Saab, who is heading Islamic banking at Soneri Bank. He again is a veteran, if I'm not mistaken. I think you opened the first Islamic branch in Pakistan. Okay. So, and you know, when you talk about branch banking, I think talent and people are the most important factor. And the question is also related to that, Amin Bhai. A major constraint for Islamic banking and finance growth is the shortage of talented people in both the business side and also on the Sharia side. So what specific educational reforms or industry-led initiatives are necessary to create a sustainable pipeline of integrated Islamic banking and finance professionals and Sharia scholars for the next generation? Over to you, Amin Bhai. Thank you, John. This is a very relevant question. Since the inception of Islamic banking, like he rightly mentioned that I had an opportunity and privilege of being the first Islamic banking branch manager of Mizan Bank. So right from the day one when I started this journey of Islamic banking, I personally came across the same challenge. And unfortunately at that time, the industry was not that established. There was only one book of Mufti Taqi Usmani Sahab, and you know, I don't know how many times I read and I failed to understand what Islamic banking actually is. And then, you know, I opted for various courses. So as of today, Alhamdulillah, Soneri Bank will have 186 branches, Islamic banking branches by end of this year. And we are converting 55 branches by the end of December 2025. And inshallah, this journey will go on. And it is rightly said that we have this challenge because we don't have that trained staff. And no matter we are imparting training at different intervals, but you know, still when we convert the branch and my Sharia team, they visit the branches and they always come up with the same question that, sir, your staff is not well trained. The basic, I think a few of my friends, I think like Asim mentioned and Asin mentioned that it's a matter of mindset. Mindset is very important. It's not, you can lock up somebody in the classroom and, you know, for 5 days and you will find one day that, you know, they become the Islamic banker. That's not true. First of all, the mindset is very important. A person has to be convinced that whatever they are doing, they have to do with their spirit, with their heart and soul. Because, you know, when I used to go out, you know, there are a lot of people, even most of my family members, like my maternal uncle, my father, my younger brother, they all are bankers. And unfortunately, they are all conventional bankers. So they also asked me the same question, that this is just a, you know, eye wash and this is a change of papers and it is not Islamic banking what it is. But you know, when you go into the depth and you find out and you read the books, you will come across that what Islamic banking actually is. Because, you know, in one of the bank, we suffered a loss. Being an Islamic bank, you know, there was a fire broke out in one of the stocks, and you know, the Mufti Sahab said that since this stocks belongs to bank, so you have to bear the loss. So this is what Islamic banking is. So what we are doing, like we are training, but what my suggestion is that we should start the Islamic banking as a part of the curriculum. Like we have started in our bank, but not from the bank. I think it should be started from the college level.
like I remember Islamiyat hum padhte aa rahe hain, like in metric, and so I think we should start from the college level, and it should be the mandatory subject, not an optional subject, so that from that level we can inculcate the understanding of what Islamic banking is, not कि वो opt करे आके और फिर वो आके पढ़े और सीखे, number one. And it should be linked with the industry also. From the academia, whatever the graduates, they should come and they must be a part of not only Islamic bank, but any Islamic financial institution. At least वो आके internship करें, और उस पे जो है then Islamic bank should offer them, give them an opportunity to work for them. ऐसा ना हो कि सिर्फ वो internship करके for the sake of internship they can go. And number two, the second most important thing is the industry, because you see there are a few Islamic banks and people are moving from one bank to another, but we need to create a pool like what State Bank has done in the last few years. They have established a pool of Sharia advisors, because there are only few Sharia advisors, and banks are increasing, challenges are increasing. So we should have a pool of staff and a pool of Sharia scholars to meet the challenges. Because आगे अगर हम पूरा conversion पे जाएंगे तो it will be a shortage of trained Islamic bankers. So we need to have a synergy, we need to develop a synergy between academia and industry. And thirdly, I also suggest that apart from regulator, the university should offer some kind of scholarship to the doctorate for PhDs, so that they should be encouraged and they should come forward and they work and do research on Islamic banking. So I think these are, ये कहते हैं कि वो जो कड़ी से कड़ी मिलती है ना, तो starting from the college, then university, then industry, तो ये एक सिलसिला आगे चलता रहे, like ये कहीं भी break ना हो. And inshallah, like the way we are heading towards conversion, so this is very important, and I think time is very short now. So we should, I think, start right away, not, I think from today, that we should start thinking on that, and इसको फिर हम सफ़र को आगे लेके चलें. Thank you. Thank you very much, Amin bhai, for your enlightening thoughts and sharing your rich experience of both the theoretical realms of Islamic finance and the practical challenges. As you know that any discussion on Islamic finance cannot be complete without sukuks or capital markets. As they say, the factor of production is land, labor and capital. So we talked about labor, we talked about land. So, but the third factor of production is capital, and sukuks are very important. So we are lucky to have Mr. Amir here, who is an expert in investment banking and corporate banking. And so my question towards you is that the sukuk market is growing, yet it often mirrors conventional bond structures. What innovative risk-sharing capital market instruments beyond the conventional murabaha and ijara sukuk need to be prioritized and promoted to truly differentiate Islamic banking finance and instruments and drive real economic productivity? Again, an out-of-paper question for you. I believe you will not mind it. It is also out of paper for me. That there is a discussion when they talk about sukuks that whatever sukuks are coming, they are essentially existing assets which are being securitized, if I'm not mistaken. So how will we come to that journey, or we'll reach that destination, that when we create new assets with these sukuk structures? So over to you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपका जो क्वेश्चन है कि सुकूक का कि ये स्ट्रक्चर्स कन्वेंशनल को रेप्लिकेट करते हैं, ये दरअसल आप एक चीज़ हमें जहन में रखना पड़ेगी कि जिस फाइनेंशियल सेक्टर में हम बैठे हैं, इट इज़ क्रेडिट माइंडसेट ड्रिवन. यहाँ पर आप जितने भी आप ट्रांजैक्शन को असेस करते हैं और आप एक्सपोजर बुक करते हैं, उसके लिए टूल सारे क्रेडिट बैंकिंग के हैं. जबकि इस्लामिक फाइनेंस इन एसेंस ट्रेड फाइनेंस है या फिर पार्टनरशिप बेस्ड है. उसके लिए आपको जो माइंडसेट एंड टूल्स चाहिए वो हैं एक्विटी लाइक और बिजनेस माइंड लाइक स्किल सेट. जो आपने सुकूक की बात की, सुकूक अनफॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली पहला सुकूक पाकिस्तान में जो आया था, शायद यहाँ लोगों के इल्म में ना हो, दैट वाज मेरे ख्याल तिजानी साहब और बाकी लोग जानते होंगे, और आपका बैंक उसका शरिया एडवाइज़र सितारा केमिकल. आप मिज़ान बैंक उसका शरिया एडवाइज़र था. आई वाज दैट टाइम वेरी यंग, दैट वाज बैक इन 2002 एंड आई वाज द फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर दैट ट्रांजैक्शन.
اور اس وقت سکوک نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے اس کو ٹی ایف سی کے فارم میں کیا تھا. جو چیز ہے آپ کو یہ ایک چیز جو آپ ایک میرے خیال میں فائنینشیل سیکٹر میں بھی چاہیے، وہ یہ چاہیے کہ کمٹمنٹ اینڈ بلیف. اگر ایک پروڈکٹ پہ انسٹرومنٹ پہ آپ کا فیتھ، آپ کا بلیف نہیں، یو کی ناٹ سیل اٹ. اف یو کی ناٹ سیل اٹ ٹو یور انسٹیٹیوشن، یو کین ناٹ سیل اٹ ٹو دی کیپٹل مارکیٹ. وہ انسٹرومنٹ ایسا تھا کہ شاید آپ لوگوں کی نالج میں ہوگا، وہ پروفٹ لاس بیسڈ تھا اور اس میں پروفٹ شیئرنگ تھی. اور اس میں سب سے بڑا چیلنج جو آیا تھا، میں اس کو اس لیے ایز اے ایگزامپل دے رہا ہوں، آج سارے سکوک کی ٹرمینالوجی بھی ہے، ریگولیٹری فریم ورک بھی ہے، مارکیٹ میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ کام ایز ایڈوائزر میرے پاس آیا تو میں نے اسٹاک ایکسچینج کو کانٹیکٹ کیا کہ مجھے اس کو لسٹ کرانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا لے کے آ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں مشارکہ وہ ٹی ایف سی لے کے مشارکہ بیس انسٹرومنٹ لا رہا ہوں ٹی ایف سی. انہوں نے کہا یار آپ اگر لے کے آؤ گے تو ہم اس کو ریفیوز کر دیں گے. تو ریزن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کی ریگولیشن ہی نہیں ہے، یا تو پریفرنس شیئر لے آؤ یا پھر آپ جو نارمل ٹی ایف سی وہ لے آؤ. تو اس سے پھر مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ اس میں ایک چیلنج جو آپ نے کہا، ایک مائنڈ سیٹ ریزسٹنس وہ آئے گی. تو اللہ نے ایک راستہ دیا. اس میں ہم نے دیکھا کہ ریڈیبل کیپٹل جو تھا، ریڈیبل کیپٹل از اے جنرک ٹرم. آپ ریڈیبل کیپٹل کو چاہیں تو آپ پی ٹی سی کہہ سکتے ہیں، ٹی ایف سی کہہ سکتے ہیں، ڈیبینچر کہہ سکتے ہیں، مرابع کہہ سکتے ہیں، مشارکہ کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ریٹنگ ایجنسی کو اپروچ کیا، JCRVIS. ان سے بات کی، وہ بھی کنونس ہے کہ مشارکہ ہے. تو ان سے بات کی، انہیں بتایا کہ بھائی اب سیکشن 120 دیکھیں. اس میں سیکشن 120 میں اسٹرکچر ہم نے ایگزیکٹلی اس کو جو انٹینشن ہے لاء کا، وہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. یہاں پر ملٹیپل نام موجود ہیں، ٹی ایف سی، مشارکہ، ڈیبینچر اور آپ کا بانڈ وغیرہ. ہم اس کو ٹی ایف سی کہنا چاہ رہے ہیں اور لاء گیوز آف دس اتھارٹی اینڈ لبرٹی. تو ان کو ہم نے اس پہ کنونس کر کے جب اس کو ریٹ کرایا ہے اور مارکیٹ میں لے کے گئے ہیں، اور اس کے پھر جب ہم نے اس کو رسک کو، دی میٹر از رسک، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر رسک ٹیکنگ جو ایک اورژن ہے وہ مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے لیے ایک چیز ضروری یہ بھی ہے کہ جس کا رسک آپ سیل کر رہے ہیں، کیا اس کی اپنی ایک اسٹیبلشڈ کریڈیبلٹی مارکیٹ میں موجود ہے. ایک اس کا جو آپ پری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا نان آپ کموڈٹی، یہ آپ کہہ لیں کہ کنونشنل لائک انسٹرومنٹ مارکیٹ میں لے کے آئیں، تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ایشوور ہے وہ ولنگ ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے، اپنی پرفارمنس، اپنے سکسیس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور جو بھی جس کا ڈیو شیئر بنتا ہے اس کو دینے کے لیے. اس لیے کہ بیچ میں اور بھی ٹرانزیکشن ہوئی. میں نے ایک اور ٹرانزیکشن مضاربہ سیکٹر کے لیے کی تھی، وہ ایس سی سی پہ اسٹار مضاربہ نے بیک ان 2003-4 اس کو اس سیکٹر کے لیے اپروو کیا تھا. چیلنج یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انسٹرومنٹ کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ دونوں طرف سے ہے کہ کیا بینک ولنگ ہے، کیا بینک ولنگ ہیں کہ رسک ٹیکنگ کرنے کو، اور کیا ایشوئرز اتنے اوپن، اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ وہ اپنی سکسیس کو پروفٹ کے فارم میں اب انویسٹر کے ساتھ شیئر کریں. جس وقت یہ ہو جائے گا، آپ کے پاس پریزیڈنٹ ایک نہیں، آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 3 شرکت العقد بیس لسٹڈ انسٹرومنٹ موجود ہیں مارکیٹ میں، جن کے فلی ڈسکلوجر موجود ہے، سکسیسفل ٹیک ریکارڈ موجود ہے، آپ اسے لے کے چل سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کمٹمنٹ، اور بینکس کی طرف سے اور ایشورز کی طرف سے. اگر آپ جس وقت یہ کر لیا تو پھر آپ کا سوال جو ہے یہ اس میں پھر یہ پروڈکٹ سلیٹ اس کو ریپلیس کرے گی کہ آپ کے پاس کنونشنل لائک انسٹرومنٹس کیوں ہیں، یا ان کا رسک پروفائل اس سے کیوں ملتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے، جیسے تجانی صاحب نے کہا، اس کے جو ایک اسپرٹ ہے، اس کے جو پورا فریم ورک ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ لک الائک ہے، تو اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو. Thank you very much, Amir Saab. I have been told by the organizers that we are short of time. So one last question towards Shehzad Saab. Shehzad Saab is, again a pioneer in Islamic banking and has experience of international banks, and currently he is head of Islamic banking for Mashreq Bank. So the question towards you is regarding the value proposition. The question is, in an increasing competitive global financial landscape, the ethical mandate is often blurred. What is the most critical, non-negotiable principle that defines the unique value proposition of Islamic finance, and how can Islamic financial institutions communicate this principle to attract and retain not just Muslims but also non-Muslim investors and customers? Over to you, sir. Thank you very much. جس طرح باقی لوگوں نے سوال نہیں دیکھا تو میں نے بھی سوال نہیں دیکھا تھا. مجھے بھی یہاں پہ سرپرائز ملا. بٹ اینی وے آئی ول ٹرائی. اچھا جی, سو وین وی لیڈ دا فاؤنڈیشنز آف مشرق ان پاکستان 3 years ago, we did a research.
And interestingly enough, when we asked the people that what do they look for in a value proposition, some very basic things came out. And they said that we are not opting for Islamic banking because we don't have accessibility to a branch. Last year, we did a survey because we were designing our proposition, and we did a survey with Gen Z. And we asked them that what would make you opt for Islamic banking? And the topmost reason that came out, and this was Gen Z, that they want Islamic banking to be transparent. You know, and this was very surprising for us. All the other things came down in the order of priority, things like who do you have in your Sharia board, if you're a full-fledged Islamic banking or not. But the perception, unfortunately, people have in the market is that Islamic banking can do more. You know, they have much higher expectations from Islamic banking than they have from conventional banks. And I believe that we collectively, as you know, Islamic bankers, may not have done the kind of justice we should have, right? Have we really paid out the best rates to our clients in the market? No. Have we really made genuine efforts to make Islamic banking accessible? I don't think so. There's a lot of room. So I think the answer lies in the future, and the future is very bright. And you know, we touched upon this. It is digitization and going back to the fundamental essence of Islamic banking, which is ethical banking, which is going to be the key factors that stand out and differentiate Islamic banking. I encourage you all to download the Mashriq Pakistan app. We are commercially live. Our essence, our endeavor has been that how can we give the best to our client under the Islamic banking umbrella. We launched as a conventional bank with an Islamic window, but we realized that clearly people need Islamic banking if we offer them the right CVP. And the right CVP has to be in terms of what value we can create for them. And that value is differentiated products. If you are able to open your account in 5 minutes from the comfort of your home, the fundamental design of our society is that a lot of people are unable to step out. They don't have access to branches. A lot of females, they're dependent on their brothers or their husbands to open their account for them. But I think that if we can crack this and we can bring the bank to them wherever they are in Pakistan, I think that will be the main defining growth of Islamic. Secondly, I think we need to really now start positioning Islamic banking as something which has a lot of value for people other than ethical banking in terms of giving them the best rate, giving them the best features, not overcharge. As we say, we should not charge them the price of being a Muslim, right? So I think these are differentiators both for Muslims and non-Muslims which will take Islamic banking to the next level. At the end, just go on your app store and Play Stores, download the Mashriq Pakistan app. We have our standees all over the premises, use the QR code. And I see some Gen Zs over here, some students perhaps. I encourage you all to experience the app because you guys are the ones who are going to be taking banking forward, right? So thank you for this opportunity. I'm going to keep it brief, but I think the answer lies in the basics. Yeah, thank you. Thank you very much, Shehzad Saab, and thank you very much to all the speakers, and thank you very much to the CBM and IOBM team for organizing such a wonderful conference.